UK's American I.E.L.T.S and Toefl Training Center, I.E.L.T.S, International English as a Level Testing System, Toefl Test on English as Foreign Language. So I.E.L.T.S, British, Australian and Cambridge University conducts this examination. Toefl, it's an American government, conducts this examination. These examinations conducted all around the world to check your reading, writing, listening and speaking skills in English. With the score which you get, you can go abroad for your job, for your studies and for your visa purposes. So coming here to the writing and speaking skill development class over here. We have come here for the Lingua Forum DreamTech publications. These essays have been taken from that, and coming here video number 175. Dear friends, you get a topic like this. How are you going to speak in your speaking test? You have to speak for 2 minutes continuously. Of course, in I.E.L.T.S, the first section is about ice-breaking session. The examiner makes you to feel comfortable, and he asks general questions. Then second part 2, it's a topic given here where you have to speak for 2 minutes. Then the discussion between the examiner and you, it almost goes in for nearly 10 minutes. So coming here to the topic, if you have an opportunity to spend 2 weeks in a foreign country, a fortnight, there's 14 days. If you're given an opportunity to go to a country and spend nearly 14 days, which country would you choose to visit and why? Suppose if you choose a country, say United States of America, then what do you have to do? You have to say why you have chosen that country and what's the reason, special purpose of choosing that country, and where you're going to see and what you're going to see, and all about that with specific reasons and examples, and to explain your choice. Hope you're able to understand this question quite clearly. Yes? Yes. You are given an opportunity, a chance to go abroad and spend 2 weeks of time. Which country would you choose? Quite an interesting topic, isn't it? Yes. Here the writer goes in like this. One place I would like to visit is Eastern Canada. Canada, where is it? Canada. It is in North America, isn't it? So Eastern Canada. Which part? Eastern Canada, you know that. Then especially its maritime provinces. What do you mean by provinces? A large area which is controlled by the government. You know, for management purpose, they've divided the country into different provinces. Earlier in India, in South India, it is called Chennai province or Madras provinces. So in Canada, in the Eastern Canada, it is called maritime provinces. That particular place I like to go and visit. That's what the writer says. In Canada, maritime provinces is the place which I love to go. Provinces is a area which is ruled by or managed or administered by central government. So, what are they? Nova Scotia, that particular place is called Nova Scotia, New Brunswick, Prince Edward Island. So, these are the places in maritime provinces. Labrador, Newfoundland. So, these are the places which are there in maritime provinces in Canada. So he says, since an early age when I read about maritimes, so this writer says when he read about maritimes in Canada, I have longed to travel there, but have never had the opportunity. He says that he always wished and longed to go there, but he hadn't got an opportunity to go over there. So, the next paragraph he says, what is the reason he wants to go in for? So first paragraph he has chosen that he wants to go to Canada plus Eastern provinces, and he wants to say the location where he wants to go, and he says the reason also. From young age he was longing to go. That's the reason he has chosen Eastern province, that is maritime provinces. Now he says the reasons. One reason, the first reason he says, for my wish to visit the maritime is that they resemble New England. So he says why he wants to visit maritime province, because it resembles
New England. Everybody everybody knows about England, isn't it? You call it as a England, United Kingdom. You call it British. London is the capital of England. But this is New England. So he says, maritime provinces resembles like New England, one of my favorite parts of the United States. See, coming here. So, New England is in United States of America. That's what he says. So, this maritime provinces resembles just like New England, which is in United States. He says, they have much the same climate. He says the climate is same between New England and maritime provinces, though slightly cooler than New Zealand. He says still it is cooler than New Zealand's and have the added advantage of a much lower population density. What do you mean by that population density? Number of people living in a particular area. The density is higher. Density means the number of people living in a particular area, a square kilometer. Here, of course, he says that in maritime province, the density is lower, population density is lower. He says the maritimes are attractive, comfortable. He says maritimes are comfortable and attractive and uncrowded. So the natural beauty of the maritime is another good reason to visit them. So he says comfortability, he says attractiveness, he says uncrowded. These are the special things which makes me to go there and visit maritime provinces. So he compares with this New England in United States. And the second, the next paragraph he goes in for saying, the maritimes have a subdued but still impressive beauty. So subdued means what? Hidden. Impressive beauty. And he says, compounded of grey rocks, blue-grey sea. He says what all the maritime provinces provides. Grey rock, blue-grey sea, dark green trees, and white surf under a clear sky. So I imagine there is no more attractive place on earth. See, he says in the planet, maritime provinces is the most the most beautiful place in the earth. Besides, I have never seen an iceberg and would like to see one. What do you mean by icebergs, sir? Icebergs is an ice, layer of ice floating in the water, icebergs. Friends from Canada tell me one can sit on the shore in spring and watch icebergs drift by like floating castles. Castles mean, palaces. So in winter, he says, you can just sit there. In spring, you can sit there and watch these icebergs moving like castles. And he also says that would be a marvelous sight. So he says about why maritime province is so wonderful. He says it's the most beautiful place in this planet to watch, especially the natural sceneries, and still clear skies are there. Then what he says, the icebergs, watching the icebergs is a beauty. During the springtime, you can just sit on the shore and watch the icebergs moving. It's just like castles going here and there. And coming here to the final point, he says, at one point on the Labrador coast, coastal area, Labrador, I understand. A legend has it that, legend means a story is that, a bear was turned to a stone as it changed at a group of women on there, as it charged at a group of women on the shore. Now the story goes, the petrified bear still stands there, frozen in mid-attack. What you are able to understand? So the legend, a story is there, that a bear saw women and he was about to charge. Suddenly something happened and the bear changed itself into a stone. So I don't believe
the story is true, but the rock formation must be impressive nonetheless. So, so he says, even though he's not bothered about, he doesn't believe the story, but the rock formations are so wonderful, he says. In the Maritimes, that is only one of perhaps 100 places I would like to see. Seeing even a few of them would make me happy. So, hundreds of things are there, places are there in Maritimes. So I would love to see all these places. That's what he says. So, if you are given a chance to go abroad, which country would you visit or which you love to see? Why you have selected that particular country? What are the reasons? You should say with the examples. This is what the question, if you get a question like this, let us see how our I.E.L.T.S takers are going to reply or answer for this question. Let us start. Yes. We have an I.E.L.T.S taker over here. So you have to introduce yourself and your qualification. And if you get a topic like this, which country would you like to visit if you get an opportunity? Especially it is not a single day or 2 days, it is almost a fortnight, 2 weeks, almost 14 days. Which country would you select and why so? You have to say with reasons and examples, sir. You have 1 minute to prepare and 2 minutes to speak on this topic, right? Hi all, this is Tyagarajan. If I get an opportunity to spend 2 weeks of my holiday in a different country, I would like to go with New Zealand because I've never visited any of the countries apart from my own country. So it's like just by watching the sports channels, just by watching the Discovery channels and many other channels, I always fascinate towards South Africa and New Zealand. And if I get one chance, then I would love to visit New Zealand because the most prominent places like Wellington, Auckland, Napier's, and in the Southern Islands, if it is like Christchurch, I love these places. I've just seen these places over the TV, and I love to visit these places in my lifetime. And the most important part is New Zealand is very well known for bungee jumping and skydiving, and the most tallest, I think the most highest bungee jumping in the world is at New Zealand. And I've seen people who have given their skydiving from New Zealand, and it's just a breathtaking moment. I've just seen it. One of my friend who has visited New Zealand has shown his video to me, and it was awesome. It was really awesome to see that moment. And when he lands on the ground, it was such an excitement, we can say. Just on watching itself, it makes us so much excited. But if we are in their shoes and if we are in that dive, it will be really marvelous to enjoy that feel. And apart from these adventures, I also like to know the culture of the people. I also like to know know their lifestyle. So I would like to move them. Since I have some 14 days, I would like to move close to the people who are around there and their hospitality. I want to know their hospitality. I've heard that New Zealand people over in New Zealand are well known for their hospitality. I would like to be with them for the period whatever I've given. So ultimately, New Zealand is my holiday destination. Yep. Thank you. So he has chosen New Zealand. Okay. Next I.E.L.T.S taker. Shall we go in for the next I.E.L.T.S takers?
Yes, yes, oh, madam, why don't you come forward? Okay, here we have an I.E.L.T.S taker. She's going to write her exams within 10 days. So, madam, you should introduce yourself. The section 1 is the ice-breaking session. So, introduce yourself, tell something about your hometown. Then coming back to the main topic over here, if you get an opportunity to go abroad, so which country would you choose and why so? Shall we start? After that, there will be a discussion based, but we are not going to for discussion now. We're just saying about the topic for 2 minutes. Just introduce yourself and start. Hi, good morning, good afternoon. My name is Anu. I'm going to write my exam on December. I'm going to plan to go to Canada. I got this topic for a foreign country to visit. So I plan to go to Canada because I have one sister staying in Canada. She telling about what is Canada and how is she is living there and all. She show me photos and videos about the Canada views and natural places and the towers and natural vegetables and greens. Everything it's looking so exciting to me to go to Canada for at least 2 weeks because in my country there is a traffic pollution, air pollution, noise pollution, everything is in my country. For 2 weeks I want to spend there without any noise pollution, traffic, or any other some of the restrictions. Without, I want to smell good hair, because in foreign countries their culture is some of different to spend there. um, in Canada, there have a Niagara Falls. It's a famous falls between America and to Canada. My sister living in Toronto. She is visiting every places in Canada. So I would like to go for 2 weeks to spend with her, and I want to visit every places for this 2 weeks. They show I had in there in Canada they have an shopping malls. In Canada also we have Saravana Bhavan hotel, Saravana Bhavan, அது அழகப்பா, அது sorry, Anjapar biryani on everything also in Canada also, but some of expensive there. But we can able to enjoy some of Indian foods also in available in Canada. So most of the shopping malls, we can able to go for a vegetable garden. We can see natural vegetables and fruits, apple, strawberry, everything we can easily buy there. So I visit to go for Canada. It's my ambition and exciting to go to Canada. Thank you. So we wish you all the best, Mrs. Anu, for you going to Canada. Yes, the next I.E.L.T.S taker, I just request one gentleman to come forward. So, gentlemen, you introduce yourself and tell, if you get a topic like this, which country would you like to choose? Hello and good afternoon to everyone. I am Sundar. I have done my diploma and I have planned my further studies to Singapore. I'm currently doing my interior decorations. I'm here to take my I.E.L.T.S examinations. If I get a chance to visit one place around this world, I would like to choose Singapore. In my own travels, the trip to Singapore has made pleasant changes in my life. So I can bet you can't even see any other countries around this planet that is well planned city like as Singapore. So I can get an opportunity to mingle with multiple cultured people and learn their cultures.
there is lots of places to explore. So I love exploring places. So there's lots of places to explore in Singapore for entertainment, in the case in mean of entertainment, and also the green places. So I wonder if I get a chance to meet Mr. Lee Kwan Yew, who is the founder of Singapore. So I would like to ask him how it is possible to develop a city like that, which is very eco-balanced and limited population, without having any agricultural resources. I have to mention this where Singapore is not a fertility land where you can make cultivations. So I'm really excited to go to Singapore for my further studies, to do my architecture and interior decoration courses. So that's the spot. That's the location I have to go and explore. So Singapore is the chosen destination for you. Very good, sir. I request the next I.E.L.T.S taker to come forward. So gentlemen, you have to introduce yourself. What's your qualification? And suppose if you get an opportunity to go abroad or to other country for 2 weeks time, which country do you prefer to choose, or which country you are going to choose? This is Ganesh Kumar from Chennai. If I get a chance in go to abroad, I will choose in Australia country. Australia is a very much less populated country in the world, and I would like to visit, stay in Sydney. Is the one of the most fabulous city in the world. I would enjoy with my family and my kids. And we can take a car through long drive on tourist place, and we can enjoy in swimmings, and we can enjoy with the shopping malls. Is there lot of shopping malls, and we go and visit jungles, forest. This is the excited in to visit in Australia. Once again, sir. Ganesh Kumar has chosen to go to Australia. So what's your qualification? I got an BC Diploma in engineering. Okay, you're native of? Delhi. Okay, he belongs to southern part of India, that is Tamil Nadu, and he has chosen to go to Sydney. You're working as what? Network administrator. He's working as a network administrator. Good, fine. So I request the next gentleman to come forward. So we have one of the gentlemen. He's going to go to, he's going abroad, in fact, for his profession. And coming here, so you have to introduce your name, your qualification, and say something. If you get an opportunity to go abroad, which country would you choose for nearly for 15 days? I'm Francis. I'm from Cochin, and now I have completed my degree and also diploma in hospital administration. And if I get a chance to go abroad for 2 weeks, I will choose Japan as my destination, because from my childhood onwards I have heard of Japan's glorious past and is present, because Japan is a country where the people are very much hardworking and very much zealous for uplifting their lives. As we know, two important cities, Hiroshima and Nagasaki, have fell down after the Second World War. But if we visit now, it is a totally different situation
we see at present, because they have, due to their hardworking mentality, they have progressed to a higher level. Not only that, we also see the scientific, technological, and other technological areas of development are very much high in Japan. We know all the electronics items are firstly invented in Japan, and they Sony and important brands are from Japan. So moreover that, there is small islands which are very much beautiful, and maritime, that is related to sea coast. So it is worthwhile to see those islands there. And also the religion, Shinto religion, is very much attractive. The temples are pagoda structured, and all those things are very much worthwhile to see in one's lifetime. So if I get a chance to go abroad for 2 weeks, 14 days, I would certainly choose Japan as my destination. Thank you. So he has told about Japan. But Francis, 1944, Hiroshima and Nagasaki, the first time atomic bomb has been put, two cities was completely destroyed. Lakhs and lakhs of people were suffering. And what happened? Within, not exactly now, just within 10 years, within 1954, they were able to re-establish. There were more liveliness, they were able to come up of all the tragedies within 10 years period of time. That's what, and Japan, fourth biggest economy in the world, and scientific products, even though they don't have agricultural land and everything. It's such a model city for people to go and see what exactly it is. That's true. Okay, thank you very much. Toefl வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். ACE American IELTS and Toefl IELTS International English Level Testing System. Toefl Test on English as Foreign Language. IELTS British, Australian, Cambridge பல்கலைக்கழகங்கள் இணைந்து நடத்தக்கூடிய பரீட்சை. Toefl அமெரிக்க அரசாங்கம் நடத்தக்கூடிய பரீட்சை. உன்னுடைய பேச்சு, எழுத்து, கேட்கக்கூடிய, வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்திலே சர்வதேச அளவிலே, உலக அளவிலே எந்த மதிப்பெண் நீ பெறுகிறாய், அதை வைத்து எடை போடுகிறார்கள். இதை வைத்து தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக பேசிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய நாடுகளுக்கு வேலைக்கு, படிப்பதற்கு, விசா பெறுவதற்கு நீ இந்த IELTS and Toefl பரீட்சைகளை எழுதலாம். இது எழுத்து, பேச்சு, கேட்கக்கூடிய, வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலம். இது இப்பொழுது எழுதக்கூடிய மற்றும் பேசக்கூடிய வகுப்புகளுக்கு வந்திருக்கிறோம். இந்த கட்டுரைகள் லிங்குவா ஃபாரம் ட்ரீம் டெக் கட்டுரைகளிலிருந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. வீடியோ நம்பர் 175க்கு வந்திருக்கிறோம். நண்பர்களே, இதை போன்று தலைப்பு கிடைத்தால் 2 நிமிடங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக பேச வேண்டும். இதை போன்று தலைப்பு கிடைத்தால் அந்த தலைப்பின் சார்பிலே விவாத வாக்கியங்கள் 10 நிமிடங்கள் நடைபெறும். இதை போன்று ஒரு தலைப்பு எழுத்து பயிற்சியின் கேட்கும் பொழுது 250 வார்த்தைகளுக்கு குறைவில்லாமல் இலக்கண ரீதியாக பேச்சினுடைய தன்மையுடைய அந்த குரல் ஏற்ற இறக்கத்துடன் வாத விவாதங்கள் உதாரணங்களுடன் விளக்க வேண்டும். உதாரணத்திற்கு, if you have an opportunity to spend 2 weeks in a foreign country, 2 வாரங்கள் வெளிநாட்டுக்கு சென்று நீ தங்க வேண்டிய வாய்ப்பு வந்தால், which country would you choose to visit? எந்த நாட்டை தேர்ந்தெடுப்பாய்? ஏன் அதை தேர்ந்தெடுப்பாய்? use specific reasons and examples to explain your choice. குறிப்பிட்ட காரணங்கள், விளக்கங்கள், உதாரணங்களுடன் நீ விளக்க வேண்டும். உனக்கு 2 வாரங்களுக்கு வெளிநாடுக்கு செல்ல வேண்டும், எந்த நாட்டை தேர்ந்தெடுப்பாய்? இதுதான் கேள்வி. ஸோ இந்த முதல் இன்ட்ரடக்ஷன் முன்னுரையிலே இந்த கட்டுரையாளர் என்ன எழுதியிருக்கிறார்? ஒன் பிளேஸ் ஐ வுட் லைக் டு விசிட் டு இஸ் ஈஸ்டர்ன் கனடா. கனடா அருமையான ஒரு நாடு. அமெரிக்காவினுடைய வட அமெரிக்கா என்று சொல்லக்கூடிய மேலே இருக்கிறது. இந்த கனடா, அந்த நயகரா ஃபால்ஸுக்கு மேலே, அதுதான் அமெரிக்காவையும் கனடாவையும் பிரிக்கக்கூடியது நயகரா ஃபால்ஸ். இந்த கனடாவிலே ஈஸ்டர்ன் கனடா, கிழக்கு கனடா, அந்த ஏரியாவிலே நான் போய் பார்க்க விரும்புகிறேன். எஸ்பெஷலி முக்கியமாக மெரிடைம் ப்ரொவின்சஸ். மெரிடைம்னாலே பாருங்கள், கடல் சம்பந்தப்பட்ட, கண்டிப்பாக அது கோஸ்டல் ஏரியாவை தான் இருக்க வேண்டும். அந்த மெரிடைம் ப்ரொவின்சஸ் என்றால்
ஒரு நிர்வாகம் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு நாடு பிரிக்கிறது 4 ப்ரொவின்சஸாக, கிழக்கு, மேற்கு, தெற்கு, வடக்கு. அப்படி கிழக்கே இருக்கக்கூடிய கனடாவை அதை மெரிடைம் ப்ரோவின்சஸ் என்று அழைக்கக்கூடிய அந்த இடத்திற்கு சென்று பார்க்க விரும்புகிறேன். அந்த இடத்துல என்னென்ன இருக்கிறது? நோவாஸ்கோட்டியா, அருமையான ஊர். நியூ பிரின்ஸ்விக், அருமையான ஊர். பிரின்ஸ் எட்வர்ட் ஐலண்ட், அடுத்தது லெப்ரடார், நியூ ஃபவுண்ட் லேண்ட். இவை அனைத்தையும் நாம் புஸ்தகங்களையும் பேப்பர்லையும் படித்திருக்கிறோம். ஸோ இந்த இடங்களுக்கு செல்ல விரும்புகிறேன் என்று சொல்கிறார். சின்ஸ் அன் ஏர்லி ஏஜ், நான் குழந்தை பருவமாக இருக்கிற பொழுது கூட when I read about maritimes, அந்த maritimes ஊரை பற்றி படிக்கும் பொழுது I have longed, ஏங்கினேன். longed என்றால் ஏங்குவது, to travel there but have never had the opportunity. அங்கே செல்வதற்கு ஏங்கினேன், ஆனால் எனக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கவே இல்லை. அடுத்த பத்தியிலே one reason for my wish to visit the maritime is that they resemble New England. அப்ப நான் ஏன் மேரிடைம் ப்ரோவின்ஸுக்கு செல்ல விரும்புகிறேன் கனடா என்றால், அது நியூ இங்கிலாண்டை போன்று தோற்றம் அளிக்கிறது. இங்கிலாந்து என்றால் தெரியும், இங்கிலாந்தினுடைய தலைநகர் லண்டன். இங்கிலாண்டை யுனைடெட் கிங்டம் என்று சொல்வோம், பிரிட்டிஷ் எம்பையர் என்றும் சொல்லலாம், பிரிட்டிஷ் என்று சொல்லலாம். ஏனால் நியூ இங்கிலாந்து என்று போட்டிருக்கிறது. நியூ இங்கிலாந்து என்றால் என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது, அமெரிக்காவிலே இருக்கக்கூடிய ஒரு சிறு ஏரியாவை, சிறு இடத்தை நியூ இங்கிலாந்து என்று சொல்கிறோம். ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ். அப்போ அமெரிக்காவிலே இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு ஊர், அது நியூ இங்கிலாந்து என்று இருக்கிறது. அந்த நியூ இங்கிலாண்டை போன்று மேரிடைம் ப்ரோவின்ஸ் இருக்கிறது. ஆகையால் அங்கே செல்ல விரும்புகிறேன் என்று சொல்கிறார். தே ஹேவ் மச் த சேம் கிளைமேட், ஒரே மாதிரி சீதோஷ்ண நிலைமை, தோ ஸ்லைட்லி கூலர். ஆனால் நியூ இங்கிலாண்டை விட குளிர்ச்சியாக இருக்கக்கூடியது தான் மேரிடைம் ப்ரோவின்சஸ் தென் நியூ இங்கிலாண்ட்ஸ், அண்ட் ஹேவ் த added advantage of a much lower population density. பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி என்றால் என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது, ஒரு வட்டத்திலே, ஒரு சதுர கிலோமீட்டர்லே எத்தனை ஜனங்கள் இருக்கிறார்கள் என்று பார்க்கும் பொழுது, அந்த நியூ இங்கிலாண்டிலே அதிக ஜனத்தொகை இருக்கிறது. ஆனால் இங்கே மேரிடைம் ப்ரோவின்சஸ்ல குறைந்தளவே மக்கள் இருக்கிறார்கள். த மேரிடைம்ஸ் ஆர் அட்ராக்டிவ். அந்த மேரிடைம் ரொம்ப கவர்ச்சிகரமாக இருக்கிறது, கம்ஃபர்டபுள், சௌகரியமாக இருக்கிறது, and uncrowded, கூட்டம் இல்லாமல் இருக்கிறது. the natural beauty of the maritime, அந்த இயற்கையினுடைய அழகு அந்த maritime ஊரிலே is another good reason to visit them. அந்த இயற்கை அழகை பார்ப்பதற்காக நான் கனடா சென்று அடைய வேண்டும் என்று சொல்கிறார். அடுத்ததாக maritimes have a subdued but still impressive beauty. அந்த மெரிடைம் என்ற கனடாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஏரியா, அந்த இடம் சப்டியூட் என்றால் என்ன? கொஞ்சம் அடக்கமாக. இம்ப்ரெசிவ் என்றால் என்ன? மனதிற்கு சந்தோஷத்தை அளிக்கக்கூடிய அழகை பெற்றிருக்கிறது. காம்பவுண்டட் ஆஃப் கிரே ராக். கிரே ராக் என்றால் என்ன? சாம்பல் பூசிய அந்த ராக் என்றால் பெரிய பெரிய கற்கள். ப்ளூ கிரே சி, நீல நிற கடல். டார்க் கிரீன் ட்ரீஸ், கரும் பச்சை காடுகள். and white surf under a clear sky, வெள்ளை வானம் பளிச்சென்று இருக்கும். so I imagine there is no more attractive place on earth. இந்த பூமியிலே இதைவிட சிறந்த அழகான இடம் எதுவுமே இல்லை என்று உறுதிபட கூறுகிறேன் என்று சொல்கிறார் இந்த கட்டுரையாளர். besides I have never seen an iceberg. iceberg என்றால் என்ன? மிதந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த பனி பாறைகளை ஐஸ்பர்க் என்று சொல்கிறாய். and would like to see one. அந்த மிதந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த பனி பாறைகளை பார்க்க நான் ஏங்குகிறேன். friends from Canada tell me one can sit on the shore in spring. spring என்றால் என்ன? சம்மர் இருக்கு, வின்டர் இருக்கு, ஸ்ப்ரிங் இருக்கு, ஆட்டம் இருக்கு, வசந்த காலம். அந்த வசந்த காலத்திலே கடற்கரை ஓரம் அல்லது ஆற்றின் ஓரம் உட்கார்ந்து கொண்டு and watch icebergs, அந்த பனி பாறைகள் மிதந்து செல்வதை பார்க்கும் பொழுது லைக் floating castles. castles என்றால் என்ன? ஒரு ராஜாவினுடைய கோட்டைகள் மிதந்து செல்வது போல இருக்கும் என்று என் நண்பர்கள் சொல்கிறார்கள். that would be a marvelous sight. அது ஒரு பிரமாதமாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு கண்கவர் காட்சியாக இருக்கும். ஸோ இறுதியாக அவர் சொல்கிறார், at one point on the Labrador coast. அந்த லேபரடர் என்று சொல்லக்கூடிய கோஸ்ட் என்றால் என்ன? கடலுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஊர்களை கோஸ்டல் என்று சொல்கிறோம். அந்த லேபரடர் கோஸ்ட் என்ற இடத்திலே ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். லெஜெண்ட் என்றால் என்ன? வீர தீர கதைகள், பழங்கதைகள். has it that a bear, ஒரு கரடி, was turned to stone, ஒரு கரடி கல்லாக மாறியது. as it
charged at a group women on the shore. கடற்கரையோரம் நிறைய பெண்கள் இருந்து கொண்டிருந்தார்கள். ஒரு கரடி அது பாய்ந்தது அந்த பெண்களை நோக்கி. அப்போ என்ன ஆகிவிட்டது? அந்த கரடி உடனே அது கல்லாக மாறிவிட்டது என்று கதை சொல்வார்கள். Now the story goes, the petrified bear, அந்த பயந்த அந்த கரடி still stands there, அங்கே நின்று கொண்டிருக்கிறது. Frozen in mid attack, அது தாக்கக்கூடிய நேரத்திலே அது கல்லாக மாறிவிட்டது. அந்த கல் அப்படியே இருக்கிறது. So I don't believe the story, இந்த கதையை நான் நம்பவில்லை. Is true, but the rock formation must be impressive nonetheless. ஆனால் இந்த கதையை நான் நம்பவில்லை. ஆனால் அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த கல்கள், அந்த அமைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த ராக்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த கற்களை பார்த்து வியக்கிறேன். In the Maritimes, that is only one of the perhaps 100 places I would like to see. நூற்றுக்கணக்கான இடங்கள் இருக்கிறது மெரிடைமில், ப்ரொவின்ஸில். அதில் இந்த கல்களை பார்க்கக்கூடிய அந்த இடத்தை பார்க்க வேண்டியது மிக முக்கியம் என்று சொல்கிறார். Seeing even a few of them would make me happy. அந்த மெரிடைம் ப்ரொவின்சஸில் குறிப்பிட்ட ஒரு சில இடங்களை பார்த்தாலே எனக்கு மகிழ்ச்சி அடைவேன் என்று சொல்கிறார். ஸோ நண்பர்களே, நீங்கள் உங்களுடைய பேச்சு பயிற்சியின் பொழுது எந்த நாட்டை தேர்ந்தெடுக்க விரும்புகிறீர்களோ அந்த நாட்டை தேர்ந்தெடுத்து எதற்காக அந்த நாட்டிற்கு செல்ல விரும்புகிறீர்கள் காரண காரியத்துடன் விளக்க வேண்டும். தேங்க்யூ வெரி மச்.